morning and many thanks for joining us on the news at dawn. I am Samuel Babawale. Governor Utola throws word behind Ekiti governorship elections victory. 18 die in Niger auto crash. DR Congo welcomes deployment of regional force to fight rebels. Now the news in details. The Independent National Electoral Commission (INEC) has received kudos for enriching the credibility of the electoral process with the conduct of the just concluded Ekiti state governorship election. Governor Adegboyega Oyetola gave the thumb up in his congratulatory message to the gubernatorial candidate of the All Progressives Congress (APC) in Ekiti, Biodun Oyebanji, on his victory at Saturday's governorship poll in the state. Governor Oyetola, in a statement by his Chief Press Secretary Ismail Omikpidan, also felicitated the incumbent governor of Ekiti, Kayode Fayemi, national chairman of the APC Abdullahi Adamu, leaders and supporters of the party on what he described as a well-deserved and sweet electoral victory. He equally commended President Muhammadu Buhari and the national leader and presidential candidate of the APC, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, for his support and contributions to the triumph of the party and its candidate in the governorship election. The governor also rejoiced with the people of Ekiti State for keeping faith with the APC by voting en masse for the party, saying that the outcome of the exercise was a true reflection of their wishes and aspirations. Mr. Oyetola said he was confident that the governor-elect will reciprocate the good gesture of the state electorate by delivering quality governance and numerous dividends of democracy to the people of the state. It will be a sweet homecoming for Governor Adegboyega Oyetola as his re-election campaign train visits his local government today. In a release by the Directorate of Media and Communication of the Adegboyega Oyetola Campaign Council, the team will visit Borokwe local government consisting of Borokwe North LCDA in Ire and Borokwe Main Council in Iragwiji. The release states that on arrival in Iragwiji, the governor and his team will meet with royal fathers at the palace of Aragbiji of Iragwiji before proceeding to St. Peter's Schoolfield in Iragwiji to address artisans, market men and women, members of the general public and party members on what he has in store for them if re-elected. The campaign train will thereafter move to the town hall Ikiro in Ifelodun local government, where the team will pay traditional homage to royal fathers in Ifelodun North Local Council Development Area and Ifelodun Area Council. At Ole Trinity School Afo Ikiro, the governor will roll out what he plans to do if voted for a second time. Members of ethnic nationalities, artisans groups, party members, market men and women and members of the general public will have the opportunity of speaking on the achievements of the Oyetola administration. The People's Democratic Party (PDP) in Kebbi State has suspended Malam Aruna Seidu Dandio, a senator aspirant for anti-party activities. Mr. Seidu Dandido was suspended by the executive members of Nasarawa One Ward in Bene Kebbi local government area of the state. This is contained in a statement jointly signed by the ward chairman Ibrahim Abdullahi Namazaba and Secretary Nazir Aliyu and issued to newsmen in Bene Kebbi. It will recall that Seidu Dandio had initially won the party ticket for Kebbi Central Senatorial District unopposed during a primary election earlier conducted. However, the national headquarters of the party in Abuja ordered a fresh primary election after Senator Adamu Alero defected from the All Progressives Congress (APC) to the PDP, a directive that did not go down well with the suspended party member. Governor Adegboyega Oyetola has mourned the demise of Osogbo-born business mogul Alhaji Ahmed Omidira, who gave up the ghost at the age of 95. Governor Oyetola, in a statement by Chief Press Secretary Ismail Omikpidan, described the death of the Asiwaju of Osogbo-land as shocking and a huge gap in an era of philanthropy typified by the deceased business mogul. The governor, who lauded the tremendous contributions of the deceased to the socio-economic growth and development of the state, said the late Omidira will be forever remembered for his noble roles towards the creation of Osun out of the old Oyo state. He said the news of his death came to him with sadness in view of his inestimable gesture
passion and vision to build Osun of the collective dream of the founding fathers. The governor, who commiserated with the children, wives, and entire family of the deceased, also sympathized with the leadership of Osogbo Progressive Union Osogbo Muslim community, as well as sons and daughters of Osogbo, on the transition of one of their pillars. He prayed Allah to grant the bereaved family the fortitude to bear the irreparable loss, bestow on the deceased the finest place in paradise, and make Ajana Firdaus his eternal abode. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation. Eliawiye Okebale Osogbo, Voice of the West. Now, a mid-news message. The task of building a politically stable and economically vibrant nation requires the cooperation of all. Don't be a saboteur. The Benue State Police Command said it has arrested 2 suspected kidnappers and rescued a kidnapped victim by name Raphael Okwe. The suspected kidnappers were believed to be behind the bloody attack in the Igama community in the Dumoga district, where over 15 persons were killed last Sunday morning. A statement by the Police Relations Officer SP Kati Anene stated that the police got information that one Raphael Okwe was kidnapped while on his way to the farm. It was close that the team responded immediately and chased the kidnappers into their hideout, where they engaged them in a gun duel. Consequently, 2 of the suspects, namely Abdullahi Muhammad and Yusuf Saidu, were arrested, while the other suspects escaped with gunshot injuries. He hinted that the victim, who was already shot in the leg by the hoodlums, was rescued and taken to a hospital where he is responding to treatment. An auto crash has claimed the lives of all the passengers of an 18-seater bus in Kidakwano along Mina Bida Road in the Boso local government area of Niger State. The occupants of the bus, which was said to have taken off from Lagos, were born beyond recognition. According to a resident of the area, Ado Musa, they could not ascertain the exact time the accident occurred. Musa added that the bus ran into a station track before going up in flames. He also said that due to the time of the crash, there was no rescue, adding that at the time help came, the passengers had already been burnt beyond recognition. When contacted, the Police Relations Officer DSP Abiodun Wasi, who confirmed the incident, also said victims of the crash have been given a mass burial close to the scene of the accident. On the front, in the Democratic Republic of Congo, DRC has welcomed Kenya's proposal to deploy a regional force to fight the M23 rebel group in the east of the country, but said it won't accept neighbor Rwanda's participation. Military chiefs from 7 East African countries are meeting in Nairobi to discuss the rising tensions between the 2 neighbors. It is the latest escalation in the row between the 2 nations, which have a decades-long history of fraught ties and have recently seen sporadic clashes on their shared border. Kinshasa accuses Kigali of backing the rebels. Rwanda denies DRC's allegations that it has sent troops into eastern DRC or that it supports the M23 rebels, whose leadership hails from the same Tutsi ethnic group as Rwandan President Paul Kagame. On Friday, DRC closed its border with Rwanda after a Congolese soldier was shot dead while attacking border guards inside Rwandan territory. The Rwandan military said in a statement that 2 Rwandan police officers were injured when the Congolese soldier crossed the border and opened fire before an officer on duty fired back and killed him 25 meters inside Rwanda. To end the news at dawn, here again are the major points. Governor Diboyega Oyetola has congratulated the gubernatorial candidate of the All Progressives Congress APC in Ekiti State, Biodun Oyebanji, on his victory at Saturday's governorship poll in the state. An auto crash has claimed the lives of all the passengers of an 18-seater bus in Gidankwano along Minabida Road in the Boso local government area of Niger State. The Democratic Republic of Congo, DRC, has welcomed Kenya's proposal to deploy a regional force to fight the M23 rebel group in the east of the country, but said it won't accept neighbor Rwanda's participation. That was the news at dawn, edited by Timitokwe Olaiwola and delivered by Samuel
Babawale. Elections in Nigeria are often greeted with apathy, such that several millions of Nigerians will register, but few millions will cast their votes. This news talk, Oluwatoyin Yusuf of OSBC TV News Desk, takes a critical look at the categories of Nigerians that do not vote and what stakeholders could do to stem the tide. Nigeria's population stands around 200 million. Each time there is a general election, analysts say the elections do not always record credibility because few million voters participate. The question is, what happens to the rest of Nigerians who do not vote? First, millions of Nigerians who are below the statutory 18 years of maturity are not allowed to obtain permanent voters' cards and so cannot vote. Second, many parents push their eligible wards and children to obtain PVCs not for election but for other exigencies such as admission, mobilization for NYSC, enlistment in the military or paramilitary bodies, and the rest. These Nigerians do not vote. Third, hundreds of thousands of corps members who have cards have been deployed away from their states of origin and at the same time may have been mobilized as INEC ad hoc staff to take part in the elections. They do not vote. Thousands of eligible voters registered with INEC under non-government organizations and civil society organizations as election observers. These observers in their own states have voter cards but will not vote on election days. Fifth, officers and men of Nigerian Army, Navy, Air Force, police, and paramilitary organizations are often deployed for elections to maintain peace and order. These officers and men do not always vote. Sixth, are staff of INEC who see themselves as neutral in the game. They have forgotten they are Nigerians, but have chosen to disenfranchise themselves. There are journalists who monitor elections and are posted away from where they have registered to exercise these all-important civil rights. Hundreds of broadcast journalists and engineers will be on duty on election day systematically disenfranchised. Patients in public and private hospitals do not vote, and so are health workers often called to emergencies. One can imagine the population of this category of Nigerians across health facilities in the country. One can also add suspects in police cells and correctional centers. These suspects in captivity lack the freedom to vote. A cross-section of Nigerians, because of their own understanding of the faith they profess, see democracy as ungodly and so do not take part in elections. Very early on election day, some farmers, bricklayers, carpenters, and other artisans leave for farms and other places of work only to return in the evening at the conclusion of voting. These Nigerians do not believe elections can change their plight. With all this, one can now calculate conservatively millions of Nigerians who do not always vote. News Talk opines that Nigeria can copy how elections are held elsewhere. It was reported that a country in West Africa allows all its military and paramilitary officers to vote at least 2 weeks before the election, but the ballots would not be sorted or counted until others have voted on the election day. This is possible in Nigeria. News Talk also calls out to the National Election Agency and the Ministry of Information to do more on the need for Nigerians to take active part in electoral processes in order to give elections credibility and install good governance. That's news talk by Oluwatoyin Yusuf of OSBC Editorial Desk. X-rayed the categories of Nigerians who are disenfranchised by the system or serve, and what stakeholders could do to make elections in Nigeria more participatory and credible. For more stories, you can visit our website osbcnj.org. Thanks for listening. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o. Ìròyìn ní KUTUAI Adéyẹmí Adélékè ló ń ròyìn. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fi ìdùnnú rẹ̀ hàn sí àṣeyọrí tó bá ètò ìdìbò gómìnà nípínlẹ̀ Èkìtì. Ìjọba àpapọ̀ ṣèfilọ́lẹ̀ ètò ìsọdọ̀tun ohun àmúṣagbára. Èèyàn 18 pàdánù ẹ̀mí nínú ìjàmbá ọkọ̀ kan nípínlẹ̀ Niger.
orílẹ̀-èdè Congo Republic gbàlejò àwọn ikọ̀ ọmọ ogun kan tí ó gbèjà rẹ̀ lọ́wọ́ ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti gbóríyìn fún bí wọ́n ṣe ṣe àṣeyọrí ètò ìdìbò gómìnà eléyìí tó tẹ́ pẹpẹ nípínlẹ̀ Èkìtì. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ló gbóṣùbà náà fún àjọ elétò ìdìbò ọ̀hún nínú àtẹ̀jáde kan tí akọ̀wé ìròyìn rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Ismail Omipidan fi síta nínú ètò tí bá olùdíje ipò gómìnà nípínlẹ̀ Èkìtì lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún Oyèbánjíyọ̀ fún ti jíjáwé olúborí rẹ̀. Bákan náà ni gómìnà Oyètọ́lá tún dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú ojúgbà rẹ̀ nípínlẹ̀ Èkìtì ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí àti alága àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílẹ̀ yìí Alhaji Abdullahi Adamu àwọn adarí àtàwọn olùfẹ́ ẹgbẹ́ fún ti àṣeyọrí náà tó sì tọ́ka sí bíi ayọ̀ àbàrà tíntín. Wàyí o gómìnà Oyètọ́lá tún yóò ń bọ ààrẹ Muhammadu Buhari àti aṣáájú kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó tún jẹ́ olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àṣà ẹgbẹ́ náà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu fún àdúrótì àti àtìlẹ́yìn wọn. Bẹ́ẹ̀ ni gómìnà tún báwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkìtì dáwọ́ ìdùnnú fún ti ìfẹ́ tí wọ́n fi hàn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe túyá jáde tí ìṣesí ọ̀hún sì ti ṣàfihàn ìfẹ́ àti èrò aráàlú. Gómìnà Oyètọ́lá wá fìgbàgbọ́ sọ pé gómìnà tuntun tí wọ́n dìbò yàn nípínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Oyèbánjí yóò tẹ́wẹ́pẹ́ ìjọba rere láti fi ṣe ẹ̀san èrè ń jẹ́ ìjọba tiwantiwa fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà. Wáyé o Ọmọwálé ni ó jẹ́ fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá nígbà tí ikọ̀ ìpolongo ìbò rẹ̀ yóò gbé ọpọ́n ètò ọ̀hún kọjá lọ sí ẹkùn ìdìbò ìfẹ́lódùn àti borípẹ́ lónìí. Èyí ló sì jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan táwọn adarí ikọ̀ ìpolongo ìbò fi síta wípé ikọ̀ ni yóò dé ìjọba ìbílẹ̀ borípẹ́ àti ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè àríwá borípẹ́ tó wà nílùú Ìré pẹ̀lú àfikún pé gómìnà Oyètọ́lá àti ikọ̀ ìpolongo ìbò rẹ̀ yóò bá wọn orí adé kan ṣèpàdé láàfin Arágbìjí kó tó lọ bá wọn alátìlẹ́yìn ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ ní pápá ìṣeré St Peters tó wà nílùú Ìrágbìjí. Bẹ́ẹ̀ ni ó tún gbéra lọ sí ìgbọ̀ngàn ìlú Ìkìrun níjọba ìbílẹ̀ Ìfẹ́lódùn láti bá wọn ọba aláyé kan fikùn lukùn nígbàtí gómìnà yóò tún kàn sáwọn ọba aláyé kan níjọba ìbílẹ̀ àríwá Ìfẹ́lódùn láti lè tẹ́wẹ́pẹ́ àṣeyọrí rẹ̀ ní sáà kínní àtòun tó tún ní làkà fáwọn èèyàn tó bá wọlé ní sáà kejì. Lẹ́yìn èyí ni gómìnà yóò tún lọ báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lórí pápá ìṣeré Holy Trinity School tó wà lágbègbè Òkè Àfọ̀ nílùú Ìkìrun níbi tí ìtútù àpé àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣòwò ìyálọ́jà babalọ́jà àtàwọn aráàlú yóò ti túyá jáde láti gbàlejò rẹ̀ tìlù ti fọ́n. Ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party nípínlẹ̀ Kebbi ti fún ata olùdíje fún ipò ọmọlẹ́gbọ̀n aṣòfin látẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn Birnin Kebbi nípínlẹ̀ náà kúrò lọ́dọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ fún ẹ̀sùn ṣíṣe ojú méjì bí abẹ́fẹ́lẹ́. Àtẹ̀jáde kan tí alága fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní wọ́ọ̀dù kínní Nasarawa níjọba ìbílẹ̀ Kebbi ọ̀gbẹ́ni Ibrahim Abdullahi Manzaba fi síta pẹ̀lú akọ̀wé ẹgbẹ́ náà Nasiru Aliyu ló fi tó àwọn oníròyìn létí pé àṣírí Malam Harun Saidu Dandio ló tú níbi tí ó ti ń ṣọ̀bẹ ṣèlú fún ẹgbẹ́ náà. Àrùn àti pé Malam Dandio ọ̀hún ló ti kọ́kọ́ wọlé ipò ọmọlẹ́gbọ̀n aṣòfin nínú ètò ìdìbò abẹ́lé tí ẹgbẹ́ náà ṣe darí. Wàyí o olúlé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP l'Àbújá ti wá pàṣẹ títún ètò ìdìbò abẹ́lé ọmọlẹ́gbọ̀n aṣòfin lẹ́kùn náà ṣe lẹ́yìn tí sẹ́nitọ́ Adamu Aliyu kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC bọ́ sínú ẹgbẹ́ PDP tó jẹ́ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún kò tẹ́ púpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ lọ́rùn. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti báwọn èèyàn ìlú Òṣogbo kẹ́dùn ikú parakòyí ìṣòwò ní Alhaji Ahmed Omidiran ẹni tó jẹ́ pé àlá lẹ́yìn ọdún 95. Gómìnà Oyètọ́lá nínú àtẹ̀jáde kan tí akọ̀wé ìròyìn ọ̀gbẹ́ni Ismail Omipidan fi síta ló ti ṣàpèjúwe ikú aṣáájú ilẹ̀ Òṣogbo náà bíi àjálù àti àdánù ńlá gẹ́gẹ́ bí olóògbé ọ̀hún ṣe jẹ́ ẹlẹ́yinjú àánú olólùfẹ́ ọmọlàkejì tó dára fún àwòkọ́ṣe. Gómìnà wa tọ́ka sí ọlọ́kùn òjọ̀kan ipa ribiribi tí olóògbé náà ti kó nínú ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé títí láé ńláwọn èèyàn yóò máa jẹ̀rán rẹ̀ gbogbo ribiribi tí olóògbé Alhaji Omidiran ti ṣe àti ipa tó kó lórí ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ yìí. Látara ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọjọ́ ọ̀hún gómìnà wa bá wọn ọmọ olóògbé àwọn opó àti àparapọ̀ mọ̀lẹ́bí tó fi mọ́ gbogbo ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú ọmọ ìlú Òṣogbo kẹ́dùn ikú èèkànkan nínú ọmọ bíi ìlú Òṣogbo náà pẹ̀lú àdúrà pé kí Allah tú àwọn mọ̀lẹ́bí nínú kó sì fi olóògbé náà sí ìtẹ́lẹ̀ ọgbà ìdẹ̀ra. Ilé àwíyé Òkè Baálẹ̀ Òṣogbo la ti ń ròyìn láti iléeṣẹ́ rédíò Ọ̀ṣun báyìí gbọ́ iṣẹ́ pàtàkì kan ta ní fún yín ìkan parapọ̀ ìkan mọ̀lé èrún parapọ̀ ló má gìyàn àgbáríjọ oyin ní safara torí náà ẹ̀jẹ̀ á pè mọ̀ pọ̀ láti gbé orílẹ̀-èdè yìí ga.
iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Benue ti kéde dídòlà ẹnìkan tó ń jẹ́ Raphael Ope lákàtà àwọn ajínigbé tí wọ́n sì fi kélé òfin gbé méjì láàrin àwọn tí wọ́n fura sí pé ó lọ́wọ́ nínú jíjí ọkùnrin náà gbé. Àtẹ̀jáde kan tálukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Benue SP Kati Anene fi síta ńlọrọ̀ ohun ti jẹ́ pé àwọn èèyàn ọ̀hún ló wà lára àwọn tó ti ń ṣèkọlù sí abúlé Igama lágbègbè Ẹ̀dúmọ̀gà tí wọ́n ṣe ìkọlù sí abúlé Igama lágbègbè Ẹ̀dúmọ̀gà níjẹ̀sán níbi tí wọ́n ti dẹ́mi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èèyàn 15 légbodò àti pé lásìkò tí ọ̀gbẹ́ni Raphael Ope ń lọ sóko rẹ̀ ló bọ́ sí kẹ̀kùn àwọn ajínigbé náà tí wọ́n sì yìnbọn mọ́ lẹ́sẹ̀ àmọ́sá táwọn agbófinró ti lọ fìjà pẹ́ẹ́ta pẹ̀lú àwọn ajínigbé ọ̀hún tí ọwọ́ fi tẹ méjì láàrin wọn tí ọ̀kan jẹ́ Yusuf Saidu àti Abdullahi Mohammed táwọn yòókù sì gbé ojú ọgbẹ́ ìbọn sá lọ ní tiwọn. Ìjàmbá ọkọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ sí ọkọ̀ akérò bọ̀gìnì kan lópòpónà Minna Sibida lábúlé Gidankwano ló ti rán ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èèyàn 12 nínú ọkọ̀ ọ̀hún sọ̀rùn àpàpàǹdodo. Àwọn èrò ọkọ̀ ọ̀hún tí ròyìn fi ni pé wọ́n ń darí ti ìlú Èkó bọ̀ ló jóná gúrúgúrú tayọ dídámọ̀ nígbà tí ọkọ̀ wọn lọ forí sọ ọkọ̀ ńlá akẹ́rù kan tó bàjẹ́ sẹ́bí ọ̀nà ló bá sì gbaná jẹ lójijì. Ẹnìkan torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Àdó Musa tó ń gbé láìgbẹ̀ ọ̀hún tọ́rọ̀ ń sojú rẹ̀ sọ pé kò sí ẹni tó mọ pàtó aago tíṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn kò sí láǹfààní àti rí tàbí ẹnikẹ́ni dóòlà tàbí ṣùgbà wọn torí pé lọ́wọ́ òru ni. Bákan náà sì ni alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Niger DSP Abiodun Wasiu náà wí ẹni tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú àfikún pé wọ́n ti lọ sin òkú àwọn tó bọ́ lọ́jọ́ pàdé nínú ìjàmbá náà. Látàrí onírúurú ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀ka àwọn àmúṣagbára nílẹ̀ yìí ló ti mú kí ibùdó àwọn àmúṣagbára máa dẹnu kọlẹ̀ lọ́pọ̀ ìgbà. Ìjọba àpapọ̀ ti wá ṣèfilọ́lẹ̀ ètò rírà àgbàpadà lẹ́ka náà láti lè kojú ọlọ́kan-ò-jọ̀kan ìpèníjà àti jẹjẹrẹ tó ń jẹ ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè ẹ̀ka náà bíi àìsí àmúṣe ìlànà gbígbówó, ìdákúrekú nínú ètò pínpín iná àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bákan náà níjọba àpapọ̀ ti gbé ìgbésẹ̀ láti jẹ́ kí ìpèsè iná ọba lẹ́sẹ̀kù kó jálẹ̀jáko lọ́nà àti lè fi mágbèǹde bá ìpèsè iná ọba àtún àmúṣagbára nílẹ̀ yìí tí ó sì lè tó bíi gígáwàtì 7. Ètò ọ̀nì ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ báńkì àgbáyé yóò dìjọ gbọ́ bùkátà rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdarí lẹ́ka ètò amúlùdùn ní báńkì àgbáyé Ashish Kanana ṣe sọ pé ṣíṣe iná yíká gbogbo tabulé tẹrẹkọ orílẹ̀-èdè yìí kò sí àní-àní yóò jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé túbọ̀ rú gọ́gọ́ sí i, bẹ́ẹ̀ ni yóò fún àwọn olókoòwò aládàáni láàyè láti lè lọ́gì ọ̀la sórílẹ̀-èdè yìí. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè Congo Republic ti kéde èròǹgbà rẹ̀ láti fààyè gba ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Kenya tó fẹ́ fọmọ ogun ràn lọ́wọ́ láti lè dojú orúkọ ikọ̀ lọ̀tẹ̀ M23 tí wọ́n ń darúgúdù lẹ́kùn ìlà oòrùn ilẹ̀ náà àmọ́sá tó wípé òun ò ní gbà kí ilẹ̀ Rwanda lọ́wọ́ sí ìgbésẹ̀ ọ̀hún. Olórí ọmọ ogun ní Congo ló ti lọ ń bá ojúgbà rẹ̀ ní Kenya ṣèpàdé nílùú Nairobi láti lè mọ ọ̀nà àbáyọ sí kòbá ọ̀lẹ tó ti ń dààmú orílẹ̀-èdè méjèèjì tí wọ́n níṣòro ààlà ilẹ̀ látọdúnmọ́dún. Àwọn aláṣẹ ní Congo ló nàka láì fi sí ojúgbà rẹ̀ láti Rwanda pé ikọ̀ lọ̀tẹ̀ ló ń ṣègbè fún àmọ́sá tí ilẹ̀ Rwanda ti tako ẹ̀sùn náà. Jẹ́ ká tó parí ìròyìn àgbáyé wa fún tòní, ẹ gbọ́ kókó àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ló ti gbóríyìn fún àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí fún bó ṣe ṣe àṣeyọrí títẹ́ pẹpẹ ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé nípínlẹ̀ Èkìtì. Bákan náà ló sì tún dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú ojúgbà rẹ̀ nípínlẹ̀ Èkìtì ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí fún bó ṣe jẹ́ pé ẹni tó fà kalẹ̀ náà ló padà wọlé gẹ́gẹ́ bí gómìnà tí wọ́n dìbò yàn nípínlẹ̀ Èkìtì báyìí. Ìjàmbá ọkọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ lóòpónà Minna Sibida lábúlé Gidankwano ló ti dẹ́mi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èèyàn 18 légbodò. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣèfilọ́lẹ̀ ibùdó àmúṣagbára lọ́nà àtìlẹ́kùn ìpèsè iná ọba orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́ láti lè gbéra sókè di gígáwáìtì 7. Nílẹ̀ òkèèrè láti máa fi hàn pé orílẹ̀-èdè Congo ti ṣetán láti fààyè gba ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Kenya tó fẹ́ fọmọ ogun ràn lọ́wọ́ lórí dídojú orúkọ ikọ̀ lọ̀tẹ̀ M23 tí kò fi ìjọba orílẹ̀-èdè náà láyà balẹ̀. Èyí lópin ìròyìn ní KUTUAI tòní. Tèmítọ́pẹ́ Ọláyíwọlá lolóòtú, Adéyẹmí Adélékè ló mú wá sétí ìgbọ̀yìn. Èrò tiwa tòní ló bójú wo bí ètò ìdìbò orílẹ̀-èdè yìí ṣe sábà máa ń kojú àìkọbiara sí látọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí, pàtàkì jùlọ àwọn ogunlọ́gọ̀ tó máa ń forúkọ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdìbò ṣùgbọ́n tí wọn kì í yọjú láti kópa nínú ètò ìdìbò ọ̀hún. Olúwatóyìn Yusuf tẹ̀ka amóhùnmáwòrán iléeṣẹ́ yìí ló bẹ ìgélọ́wẹ̀ àpilẹ̀kọ náà tó sì tún ṣe àdáyanrí àwọn ọlọ́kan òjọ̀kan ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí kì í sábà kópa nínú ètò ìdìbò. Ẹ já gbọ́.
ó lé ní 200 mílíọ̀nù ènìyàn tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ní gbogbo ìgbà tètò ìdìbò bá wáyé ni àwọn alábòjútó ètò ìdìbò máa ń sọ pé àwọn ènìyàn jáde dàbí bó ti yẹ. Ìbéèrè wá ni pé ibo ni àwọn tó yẹ kó kópa nínú ètò ìdìbò yìí wà gan-an. Àkọ́kọ́ ni pé ó lé ní mílíọ̀nù àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà èyí tí ọjọ́ orí wọn ò tí ì pé 18 tó lè fún wọn láǹfààní láti dìbò. Ìgbésẹ̀ kejì tún ni pé ọ̀pọ̀ òbí ló máa ń jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn gba káàdì ìdìbò àmọ́ tí wọn kò ní jẹ́ kí wọ́n lọ dìbò, tó jẹ́ pé gbígba káàdì yìí kò sẹ̀yìn àti lè jẹ́ kí wọ́n wá àyè sílé ẹ̀kọ́ gíga tàbí jáde lọ sìnrú ìlú tàbí àwọn ètò míì níbi tí wọn yóò ti máa béèrè káàdì ìdìbò lọ́wọ́ wọn tó fi máa ti darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ológun. Ìgbésẹ̀ kẹta ni pé ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ní káàdì lọ́wọ́ tó ń sìnrú ìlú lọ́wọ́ ni wọn kò kí ń ráàyè láti dìbò nítorí pé àjọ elétò ìdìbò yóò ti bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ láti fojútó ètò ìdìbò lórílẹ̀-èdè yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó forúkọ sílẹ̀ ni wọ́n á tún máa darapọ̀ mọ́ àwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ àti lájọ̀lájọ̀ tí ó rọ̀gbọ̀kú léjọba láti dòwò pọ̀ pẹ̀lú àjọ elétò ìdìbò fojútó ètò ìdìbò láti lè jẹ́ kó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ táwọn náà sì ní ráàyè dìbò níbi tí wọ́n ti forúkọ sílẹ̀. Ìgbésẹ̀ karùn-ún irú rẹ̀ ni pé àwọn tó jẹ́ agbófinró bíi ọlọ́pàá, òṣìṣẹ́ ológun torí omi àti ti orí ilẹ̀ tó fi mọ́ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ìlú náà nàmọ́ ní káàdì ìdìbò àmọ́ tí wọn kò kí ń ráàyè dìbò nítorí pé kì í ṣe ibi tí wọ́n ti forúkọ sílẹ̀ ni wọn yóò ti lọ ṣiṣẹ́ ètò ààbò. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tó dàbí rẹ̀ ní àwọn òṣìṣẹ́ tí àjọ elétò ìdìbò tó jẹ́ pé àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti dìbò àmọ́ nítorí iṣẹ́ tí wọ́n gbà wọn ò ní lè láǹfààní láti kópa nínú ètò ìdìbò ọ̀hún. Kéka ti sọ ti àwọn oníròyìn tó jẹ́ pé lọ́pọ̀ ìgbà àwọn náà máa ń ṣe alábòjútó ètò ìdìbò ọ̀hún láti lè jẹ́ kí etí aráàlú má di. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ wọn ò ní láǹfààní àti dìbò. Ká tó sọ ti ilé ìwòsàn àti àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìwòsàn, bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà kò lè ráàyè láti dìbò àti àwọn tó wà ní orí àárẹ̀ pẹ̀lú àwọn tí iṣẹ́ wọn jẹ́ pàjáwìrì láwọn ilé ìwòsàn náà kì í ráàyè láti kópa nínú ètò ìdìbò. Àwọn tó wà lákọlò ọlọ́pàá tàbí ọgbà ẹ̀wọ̀n náà lómìnira láti kópa nínú ètò ìdìbò. Bẹ́ẹ̀ ni ti àwọn kan tí ò ní ìgbàgbọ́ nínú ètò ìjọba àwa ara wa pẹ̀lú àlàyé pé kò lọ́wọ́ Ọlọ́run nínú wọn yóò sì máa jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́sìn wọn tako ètò ìdìbò. Láàárọ̀ kùtùkùtù ọjọ́ ìdìbò téèyàn bá rìn lọ́wọ́ ìdájí wọ́n bá àwọn àgbẹ̀, àwọn bíríkìlà, àwọn káfíkátà àti àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ tí wọn yóò ti gba oko àti ọ̀nà ìwájẹ wọn lọ kó tó di pé ọkọ̀ kò ní rìn, tí èyí náà sì máa ń dùn wọ́n láǹfààní láti kópa nínú ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Pẹ̀lú gbogbo èyí téèyàn bá ṣipọ̀ yóò rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mílíọ̀nù àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ni wọ́n ń dàgùn lásì ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ló mú kí èrò tiwa kó pè fún ṣíṣe àfiwé orílẹ̀‐èdè tó wà ní apá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Áfíríkà tó jẹ́ pé tí ètò ìdìbò bá ti kù bí ọ̀sẹ̀ kan àbí méjì ó ní àwọn òṣìṣẹ́ ológun wọn máa ń dìbò tí wọn kò sì ní ka èsì ìbò yìí àfi ìgbà tí gbogbo ènìyàn bá tó dìbò tán. Èyí náà lè ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Èrò tiwa tún wá pé àjọ tó ń lanilọ́yẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti iléeṣẹ́ ètò ìròyìn láti mẹ́nu lélẹ̀ kí àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lè máa kópa nínú àwọn ìgbésẹ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò láti lè ṣe àgbékalẹ̀ ìjọba tó yanrantí. èrò tiwa tẹgbọ́tàn ni Olúwatóyìn Yusuf tẹ̀ka mọ́mọ́wòrán iléeṣẹ́ yìí ti bẹ ìgírọ̀rẹ́ lórí bí ètò ìdìbò orílẹ̀ yìí ṣe sábà máa ń kojú àìkọbiarasí látọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ilẹ̀ yìí, pàtàkì jùlọ àwọn ogunlọ́gọ̀ tó máa ń forúkọ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdìbò ṣùgbọ́n tí wọn kì í yọjú láti kópa. Bákan náà ló tún ṣe àdáyanrí àwọn oníkọ̀jikọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí kì í sábà láǹfààní àti kópa nínú ètò ìdìbò náà. Síjú Adé Adésínà ló tún ló kà lédè Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí mú kí ẹ̀kọ́ àsùnjì. Onímọ́tò jíjáde ló ń jáde lọ yìí o, má ṣe sáré àsápajúdé, wakọ̀ pẹ̀lú sùúrù, má fi ẹ̀mí ara rẹ àti tàwọn ẹlòmíì ṣòfò, ṣọ́ra, eré sísá léwu.
láti rédíò ọ̀ṣun 104.5 FM ilé àwíyé òkè baálẹ̀ òṣogbo ọ̀rọ̀ ṣẹ́gun ní ètò tí yóò máa dé sí etí gbọ̀nyìn báyìí Victory Life Ministries International Iléṣà ló ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ̀. jíjí tí mo jí lónìí o ọlọ́run jàre máa bá mi lọ. jíjí tí mo jí lónìí o ọlọ́run jàre máa bá mi lọ. Victory Life Ministries International wishes to inform you all that your every Monday miracle service will now take on the airwaves on Rave 91.7 FM at 5 p.m. on Mondays. Bishop Mike Bamidele, the set man of the ministries and your regular host in the last 26 years, will be on air to bring the word of God and his promises in this end time. Meet Bishop Mike Bamidele on Rave 91.7 FM at 5 p.m. every Monday. It is your miracle hour. Don't miss it. God bless you. mo gbàdúrà fún gbogbo ẹni tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ìṣẹ́gun pé ire tẹ́ ti kọ sílẹ̀ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan kó kẹ́nì kọ̀ọ̀kan kó rí ire rẹ̀ gbà lọ́jọ́ òní kí ó má ṣe tàsé wa káwa náà má ṣe tàsé ẹ̀ kò ń gẹ́ ire ní kẹ́ jẹ́ ká ṣe lọ́jọ́ òní kí ire náà tààràtààrà kó dé ọwọ́ wa lórúkọ Jésù. Apostoli orí 10 ẹsẹ̀ 42 ṣe àwọn apostoli orí 10 ẹsẹ̀ 42 a sọ nípa ti Kristi wípé ṣe ló ń lọ káàkiri láti ṣe dídára fún àwọn tí èṣù ń pọ́n lójú àní Jésù ti Násárẹ́tì bí Ọlọ́run ti dá ẹ̀mí mímọ́ àti agbára lé lórí ẹni tí ó ń kiri ṣe oore tí ó ń ṣe dídára gbogbo àwọn tí èṣù sì ń pọ́n lójú nítorí Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀ sórí ìpọ́njú